नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स त्याच्या सुरुवातीला आपण स्टेटमेंट आणि प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कालच्या तासाला आपण पाहिलं की there is some relation or between heat and work. This law gives the mathematical relation between heat and work or work done. कालच्या तासाला आपण हे सुद्धा पाहिले की if we supply to heat on any system, then the internal energy is increases and some work is done. म्हणजे जेवढी हीट त्या सिस्टीमला देऊ ती सिस्टीम काय करते की त्याची इंटरनल एनर्जी वाढते, हे आपल्याला त्याचं टेम्परेचर वाढलं याच्यावर लक्षात येतं आणि काहीतरी वर्क डन तिथं घडतं. म्हणजेच ही जी प्रोव्हाइड केलेली हीट आहे ती दोन कामासाठी वापरली जाते, इंटरनल एनर्जी वाढण्यासाठी आणि वर्क डन किंवा वर्क डन होण्यासाठी. ह्या दिस फर्स्ट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन or mathematical relation between heat, that is Q, and work done or work W. First we define or state the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics, also the version or conversion to a version of लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. तुम्हाला खाल्ल्या वर्गामध्ये 9वीला 10वीला किंवा 11वीला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी झालं आहे. म्हणजे शॉर्टमध्ये आपण त्याला म्हणतो की एनर्जी निर्माण करता येत नाही, एनर्जी नष्ट करता येत नाही आणि टोटल एनर्जी ही कशी असते, या विश्वावरती टोटल एनर्जी ही कॉन्स्टंट असते, परंतु तिचं कन्व्हर्जन करता येतं, ते एका रूपातून दुसऱ्या रूपामध्ये ती ट्रान्सफर करता येते. अशाच प्रकारचा लॉ आहे. म्हणजे हे व्हर्जनच आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणजेच काही बाबतीत हा समान आहे, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आणि लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द स्टेटमेंट द हीट statement, the heat in the form of energy, the heat in the form of energy, then the total energy, then the total energy of the system plus its surrounding is conserved, or in other hand, the total energy of the system remain constant. The total energy of the
universe is remain constant, or the first law of thermodynamics stated as, this is the first statement, the heat in the form of energy, and this total energy plus the surrounding, its surrounding is conserved, or the total energy in universe is remain constant. Or this law can be also stated as the total amount of heat, the total amount of heat, that is Q, the total amount of heat, that is Q, supplied to the system, then it's some part of energy or heat, to increases internal energy, that is delta U. काल आपण इंटरनल एनर्जी U अक्षराने दाखवली, पण इथं आपण म्हणतो इन्क्रीजेस, म्हणजे वाढणारी, किती वाढली, U पासून डेल्टा U पर्यंत. The some part of energy or heat to increase the internal energy, that is delta U, and remaining energy or heat is converted into work or work done. This work done is what's W. म्हणजे जेवढी एनर्जी सिस्टीमला दिली, त्या एनर्जी पैकी काही एनर्जी सिस्टीम त्याची इंटरनल एनर्जी वापरण्यासाठी वापरली जाते आणि काही वर्क डन किंवा वर्क डन करण्यासाठी वापरली जाते. Therefore, if Q is amount of heat or energy, delta U is the internal energy, and W is the work done. Therefore, we define the mathematical relation is Q is equal to delta U plus W. This is the mathematical statement of first law of thermodynamics, or delta U is equal to Q minus W. These two statement, या दोन्ही स्टेटमेंटला म्हणतात मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मग आपण याचं प्रूफ मिळवायचं आहे की द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Suppose we consider a system. कुठली सिस्टीम कन्सिडर करायची की सपोज कन्सिडर अ सिलेंडर, this is the cylinder. Consider a cylinder and a piston, massless piston. This is massless piston fixed to another end, and number of ideal gas molecules.
the ideal gas enclosed that cylinder. आपण एक सिलेंडर विचारात घेतलाय आणि त्या सिलेंडर मध्ये नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल आहे, आयडियल गॅस आहे आणि त्याच्या एका टोकाला आपण सिलेंडर बसवलंय. देन ही सिस्टीम आपण जी आहे ती सराउंडिंग मध्ये ठेवलेली. पण काय होईल तर की दिस गॅस मॉलिक्यूल यांचा संबंध कुठे येणार आहे, आतल्या भागाशी येणार आहे, सिस्टीमशी येणार आहे आणि हा जो पिस्टन आहे हा पिस्टनचा संबंध सराउंडिंगशी असणार आहे किंवा एन्व्हायरमेंटशी असणार आहे. म्हणजे हा जो पिस्टन आहे हा बाहेरचा भाग हा सराउंडिंगच्या संदर्भात निगडीत असणार आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये जो आयडियल गॅस आहे तो गॅस हा इंटरनल जो भाग आहे किंवा सिस्टीम आहे त्या सिस्टीमच्या संदर्भात आहे. हे जे गॅस मॉलिक्यूल आहे हे गॅस मॉलिक्यूल आतमध्ये असणारे गॅस मॉलिक्यूल ते रॅन्डमली मूव्ह होणार आहेत. आपण पाठीमागं पाहिलेले की जर एखाद्या कंटेनरमध्ये गॅस मॉलिक्यूल घेतले तर ते गॅस मॉलिक्यूल एका ठिकाणी स्थिर न राहता ते रॅन्डमली मूव्ह करतात. दिस गॅस मॉलिक्यूल काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. एखादा गॅस मॉलिक्यूल ह्या दिशेला जाईल, एखादा गॅस मॉलिक्यूल ह्या दिशेला जाईल. समजा काही गॅस मॉलिक्यूल ह्या दिशेला गेले पिस्टनच्या बाजूला तर त्या पिस्टनवर फोर्स एक्झर्ट होऊन तो पिस्टन जो आहे मासलेस आहे तो पिस्टन त्याची मूवमेंट व्हायला सुरुवात होईल. मग पिस्टन कसा मूव्ह होईल, तो इनवर्ड आणि आउटवर्ड, आत किंवा बाहेर अशी त्याची मूवमेंट व्हायला सुरुवात होईल. ज्या वस्तू पिस्टन आतल्या बाजूला येईल या दिशेला त्यावेळेस काय होईल तर ते जे व्हॉल्यूम असणार आहे ते व्हॉल्यूम कॉम्प्रेस होणार आहे आणि व्हॉल्यूम डिक्रीज होईल. जर पिस्टन बाहेरच्या बाजूला आला तर तिथं व्हॉल्यूम एक्सपांड होणार आहे आणि म्हणजे त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम चेंज होईल. पिस्टनच्या बाहेरच्या बाजूला आला तर व्हॉल्यूम त्याचा वाढेल, आतल्या बाजूला आला तर व्हॉल्यूम कमी होईल. म्हणजे अशा प्रकारे त्या मॉलिक्यूल किंवा आयडियल गॅसच्या मुवमेंटमुळं हा पिस्टन सुद्धा मूव्ह होणार आहे. सपोज इफ कन्सिडर द वर्क, ज्यावेळेस पिस्टन हा मूव्ह होणार आहे आतल्या बाजूला बाहेरच्या बाजूला त्यावेळेस देर इज सम वर्क. सपोज दिस इज द इनिशियल पोझिशन, दिस इज अनदर पोझिशन ऑफ पिस्टन. समजा पिस्टन आतमध्ये आला तर तो एवढ्या अंतरावर येईल आणि देर इज सम डिस्प्लेसमेंट dx of this piston due to internal force of this system. किती फोर्स इथं निर्माण होईल, इंटरनल फोर्स तो ह्या पिस्टनवर एक्झर्ट असेल. सपोज लेट A with the area of cross section of this cylinder. समजा ह्या सिलेंडरचा हा एरिया आहे and the F force is exerted from system on this piston. ह्या जे सिस्टीम आहे ह्या सिस्टीम कडून त्या पिस्टनवर F एवढा फोर्स एक्झर्ट होईल. देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर. तिथं फोर्स एक्झर्ट झाला तर काय होईल, तिथं प्रेशर क्रिएट होईल. मग किती प्रेशर क्रिएट होईल आपल्याला माहिती फॉर्म्युला, द रिलेशन बिटवीन फोर्स and pressure, that is P is equal to F upon A, or this gives the force exerted on. किती फोर्स ह्या सिस्टीम कडून पिस्टन वर ऍक्ट होणार आहे. दिस फोर्स इज F is equal to P into A. एवढा फोर्स ह्या सिस्टीम कडून त्या पिस्टन वर एक्झर्ट होईल. हा आपण फोर्स कॅल्क्युलेट करून घेतला.
then if work is done, its volume increases, and piston move infinite distance, that is this distance is a dx. जर पिस्टनची मूवमेंट झाली, पिस्टन हा आत बाहेर फिरायला लागला, तर त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम वाढणार आहे, व्हॉल्यूम कमी होणार आहे, म्हणजे वर्क डन तयार होणार आहे. आणि वर्क डन तयार होणार आहे कोणामुळे? ड्यू टू फोर्स F = P × A. पण त्या ठिकाणी आपल्याला when piston move finite distance, the work done, and this work done is given as say W. जर पिस्टन आत बाहेर सुरुवात झाली, तिचे डिस्प्लेसमेंट झाली, तर त्या ठिकाणी वर्क डन तयार होईल, आणि दिस वर्क डन is given as W or dW. W किंवा dW त्या ठिकाणी त्याचा वर्क डन तयार होईल, and this work done is given as dW = force into displacement. म्हणजे किती वर्क डन तयार होईल तर dW = F × dx. वर्क डनचा फॉर्म्युला वर्क डन = force into displacement. फोर्स ची किंमत काय आहे? F = P × A. therefore dW is equal to F ची किंमत PA × dx. But A into dx म्हणजे एरिया into displacement म्हणजे काय होतं इथं? There is increase in volume or change in volume. This is the change in volume. Change in volume. Therefore, the work done dW is equal to P into D. वर्क डन किती मिळाला आपल्याला? dW = P into dV. But let Vi is the initial volume. Initial volume of the given system or cylinder, and here is the final volume of system. Therefore, dW, the total work done, is W = integration Vi to Vf. This is limit कुठून कुठपर्यंत? फायनल पासून, सॉरी इनिशियल पासून फायनल पर्यंत P into dV. Therefore W, this is total work done, is equal to P into bracket Vf minus Vr. This is the total work done performed by this system. ही जी सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीम मध्ये आपण गॅस मॉलिक्यूल घेतले, किती वर्क डन तयार झालं की P into dV. P means pressure आणि dV means increase in volume. Suppose we added the amount of heat on this system. जर आपण त्या सिस्टीम मध्ये amount of heat add केली, suppose this amount of heat is suppose Q. Q is the amount of heat is added. म्हणजे काय केलं आपण? ह्याला जर उष्णता दिली, ही सिस्टीम आहे, या सिस्टीमला जर Q ऍड केला म्हणजे त्याला उष्णता दिली, तर काय आहे? The system, the Q or amount of heat is added to this system, then its internal energy increases.
जर ह्या सिस्टीमला आपण हीट दिली म्हणजे क्यू फॅक्टर ऍड झाला, अमाऊंट ऑफ हीट दिली, तर इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होईल. कुठून कुठपर्यंत? इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस टू यू टू डी. काय होईल? याची इंटरनल एनर्जी वाढेल. किती इंटरनल एनर्जी? की जेवढी अमाऊंट ऑफ हीट असणार आहे तेवढीच त्या ठिकाणी काय असेल? इंटरनल एनर्जी निर्माण होईल. मग therefore we get the relation Q is equal to D. अमाऊंट ऑफ हीट दिल्यानंतर काय होईल? त्या ठिकाणची इंटरनल एनर्जी वाढणार आहे. And when the system to some work is done, ज्यावेळेस आपण अमाऊंट ऑफ हीट त्या सिस्टीमला देऊ तर इंटरनल एनर्जी त्याची वाढणार आहे. आणि त्याचबरोबर ॲडिशनल सम वर्क इज डन, त्या सिस्टीम काय करणार आहे? काय वर्क इज डन, वर्क डन तयार होईल. आणि वर्क डन तयार झाल्यामुळं व्हॉल्यूम इज इन्क्रीजेस, की ज्या ठिकाणी वर्क डन घडतं त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम हे वाढतं, किंवा व्हॉल्यूम वाढलं तरच काय होतं? वर्क डन घडेल. व्हॉल्यूम वाढेल तर पिस्टनची मूवमेंट होईल आणि वर्क डन तयार होईल. अँड दिस वर्क डन इज गिवन ॲज W. Heat, if the amount of heat is supplied to this system, given to added this system, काय होईल? इंटरनल एनर्जी वाढेल. and work done performed by this system, and this work done is W is equal to Q. म्हणजे एवढं वर्क डन तिथं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. किती वर्क डन निर्माण होईल? सॉरी, W is equal to the work done due to system is delta U is equal to W. इंटरनल एनर्जी वाढली की तिथं ऑटोमॅटिक काय होईल? वर्क डन सुद्धा निर्माण होईल. And if the some internal energy used to perform work, then the internal energy is also decreases. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हे रिलेशन डेल्टा U is equal to minus W. जर काही एनर्जी वर्क डन करण्यासाठी खर्च पडली तर इंटरनल एनर्जी त्याची काय होईल? डिक्रीज सुद्धा होऊ शकते. म्हणजे आपल्याला इथं काय मिळालं? Q मिळालाय, डेल्टा U मिळालाय आणि W मिळालाय. हेन्स we can write the relation between all three quantities, that is Q is equal to delta U minus W. Q is equal to delta U minus W, and this is called the first law of thermodynamics, or this can be written as delta U is equal to Q is equal to delta U plus W, and delta U is equal to Q minus W. This two relation is called first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q minus W, or Q is equal to delta U plus W, where Q means total amount of heat given to system. Delta U increase in internal energy of the system. W is the work done performed by this system.